Rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabi ba'dahu wa ba'd. Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu a wannan tasha mai albarka Africa TV 3 muna muku barka da wannan lokaci, barka da zuwa rana ta 18 ta azumin watan Ramadan. Muna bayani akan fa'idar azumi a lafiyar dan adam ko kuma lafiyar mai azumi. Muna bayani akan cututtuka da suke da tasiri a azumi wanda watakila sai an dan canza yanayin yadda ake lura da su da kuma a fahimce su shine mafi mahimmanci wanda zai sa a haifi ɗa mai ido. Muna bayani akan ciwon diabetes, ciwon siga, yanayin yadda ake gadarsa da kuma yanayin yadda yake ɗabi'arsa take a jiki. A jiya mun tsaya a daidai gurin da muke cewa akwai abin da bature ko turancin likita ke kiransa skipping of generation, wato mutum ya tashi ya gaji an ce kakansa yana da ciwon siga amma mahaifansa duka su biyu ba su da shi kuma sai gashi ya samu ciwon siga. To wannan ba wani abin mamaki ba ne, wato tsallake dama ɗabi'a ce da aka san ciwo da shi, a tsallake waɗansu al'umma a tafi can kan waɗansu al'umma. Na kawo hadisi duk da ni ba malami ba ne, wanda na ji malamai suna badawa cewa wani balarabe matar shi ta haifi yaro yanayi kala kaza, ya je kai ƙara cewa shi bai yadda ba. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ina garken dabbobin ko yake? Aka je garken dabbobi aka ga wani mai roɗi-roɗi, aka ce ina uwarsa? Ga uwarsa kuma farasol. Aka ce to ai a ɗan adam shi ma haka ake samu. So wannan ba wani mishkila bane, yana faruwa. Kuma idan mutum ya gaji ciwo misali diabetes ko hawan jini, shi ma gadon shi ake yi, za mu zo kansa. To ba dole a ce duk 'yan uwansa sai sun nuna ba. Akwai abin da in aka zo su suke taimakawa gado ya fito. Misali, mutum ya gaji ciwon siga sai zamana yanayin rayuwarsa da ta 'yan uwansa daban ne. Shi yana rayuwa misali a ofis da gida, yana da direba, yana da kuku, yana da mai masa wanki, yana da mai mushi guga, yana da komai nasa. Waɗansu ma saboda ƙoƙari da ci gaba ko bayi suka shiga, mashin zai wanke musu bayan gida, zai wanke musu fitsari. Kamar yadda muka ji ana ta labari wanda da turawa da suka je Qatar sun je kallon ƙwallon ƙafa suka ce ai sun shiga toilet ma ana musu tsarki ne, an sa mashin yana musu tsarki, wanda kuma ba wani sabon abu ne, su ma sun sani. Sai kuma suka fito da fa'ida cewa ashe dai idan mutum yana wanke bayan gida da ruwa ya ma fi tsafta. So yawancinsu ma sun fahimci cewa ashe akwai fa'ida watakila irin wannan amfani da ruwa ɗin. To muka ce to mu dai haka damu muke so kowa ya fahimta. Allah ya kawo lokacin da kowa zai gane. To idan aka zo shi wannan ciwon diabetes, idan aka ce mutum ya gaje shi misali yana da irin wannan komai ana masa komai, to sai ya zama yana da wani ɗan uwa kuma uwa ɗaya uba ɗaya a ƙauye. Shi kuma wannan zai tashi da safe ya tafi gona, ya je ya faskare, ya yi noma, ya tafi da ƙafa, za a je biki gidan wani zai tafi da ƙafa ko ya hau keke. Gashi nan dai rayuwar daban, wannan komai sai an masa, shayi ma sai an haɗa masa a kawo masa. To a yanayin abin da likita yake gani a asibiti, wannan da ake masa komai sai ya fara nuna alamun ciwon suga kamun wancan na ƙauye ya nuna. Ba mamaki wanda yake ƙauye gaba ɗaya ba zai nuna ba, shi sai gama rayuwarsa ma lafiya lau, saboda akwai abin da ake kiran shi lifestyle. Shi lifestyle ɗin mutum yana tasiri akan wanne ciwo zai same shi, wanne ne ba zai same shi ba, ko da ko an yi gado. Saboda haka motsa jiki da kuzari da kazar-kazar yana tasiri akan cututtuka da irin waɗanda akan yi gadon su. Saboda haka wannan shine bayani kawai na cewa watakila akwai skipping of generation da kuma nuna ainihin shi ciwon ma. Yara 'yan gida ɗaya, watakila 'ya'yan biyu ne, ɗaya yana zaune a watakila a ƙauye, ɗaya kuma ya tafi misali Lagos ko ya shiga Abuja, komai sai an yi masa da sauransu, to za a samu ciwo ya fito a wannan bai fito a wancan ba. To shi ciwon siga kamar yadda muka magana, idan mutum yana da ciwon siga, wato abin da ake nema shine wannan sinadarin da yake sa glucose ya shiga cikin wannan blood din ya bada kuzari. Saboda haka shine bature aka sarrafo waɗansu magunguna wanda za su yi yanayi da wannan ko su zaburar da insulin din da yake jiki already.
ko kuma su zama madadinsa, su maye gurbin insulin ɗin. To wannan shine abin da yake faruwa. So duk maganin da aka zo dama za a ce kana da ciwon suga malam, ga magani, duk sanda za ka ci abinci ga maganin da za ka sha, saboda maganin shi zai zama makwafin wannan insulin ɗin. To an nuna mana cewa lokaci ya karato, za mu tsaya a nan insha Allah, za mu ɗora a shiri na gobe in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.